Good evening. Namaste. Hi everyone. How are you all? Good evening, sir. Morning, sir. Sir. Welcome to the concluding session of the part 1 of revisions. That is called R2E. There are 3 stages of revisions happening at intermediate level. First one is called R2E. That is a reasonable portion of the syllabus we do now. Then immediately after July 31st, so maybe somewhere first week of August, we'll have second revision of every subject. Then obviously R2R during the examination. This is how it happens for September 25 as well as Jan 26 examination, all the students. In today's session, let us take up the most crucial head, business income, and then also related important provision called TDS. Now, business income purely from the academic angle, either the profit and loss account will be given, or I&E account. If you are a business concern, they will give you profit and loss account. Service sector, either the service sector NPOs or service sector, even a business concerns like chartered accountants is not an NPO. So even service service NGO ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ CA ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರು. So definitely ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇನೆ. So ರವಿ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. So whatever the profit or the surplus you make in the NPO ಅಥವಾ P&L account, a profit and loss account on a base ಇಟ್ಕೊಂಡು we need to consider what are the expenses allowed, what are the expenses which are disallowed. So under equal method of accounting, net profit as per P&L account, add back, minus. This is one point. If it is a profession, you normally follow a cash basis of accounting. Under cash basis of accounting, very simple. What is professional receipts during the year plus any kind perquisites, because cash perquisites only will come in receipts and payments account. Kind perquisite won't come in from the receipts and payments account. Kind perquisite, add money. From there, deduct actual professional payments during the year. Whether it is of this year, last year, Annapurna, doesn't matter. Okay. Less depreciation under section 30. So difference is the profit. The most challenging is what are the expenses which are allowed, what are the expenses which are disallowed. This is the challenging item. 30 to 36 talks about specific deductions. 37.1 talks about the general deductions. So technically 30 to 37.1 talking about deductions. Beyond that we have no deductions. So 40 small a, 40 small b, even 40b at interlevel we say partnership for deduction. Technically there is no deduction beyond 12% interest, etc. Easily. Then 40 capital A, no expenses allowed under certain circumstances. So let us take you through the provisions first. So today I thought of doing in a slightly different way where I'll take you through the provisions once and then we'll go through a problem to understand how the computation has to be done. Right. All of you material or open money, the 200 pages book. That's the best if you are having it reasonably as and when I take you through, you can do it. Salary house property as and when it happening ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಮೇ ಅಂತ ಓದ್ಕೋಬೇಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್. So 2 within bracket 13 defines what is business. Business is TCM or any adventure or concern in the nature of TCM. 236 defines what is profession. Profession includes vocation. 28 is the charging section, first section of every head of income. So any business, any profession, anything which is for managing the affairs of the business, then any export incentives like import license, DEPB, etc. 28.4, any benefit or purpose in the course of business or profession. Very important is 28.5. Yesterday's class I touched it. Myself and Kavyanjali are partners in a partnership firm. Remuneration received from a partnership firm is taxable as a business income. Interest received from a partnership firm is also business income to the extent allowed in the firm. Formally is to allow agata one man's expense is another woman's income. Formally 18% debit agidre, 12% interest is allowed. Income to me is 12% here on my. Formally, let's say 10 lakh salary was debited, only 6 lakh was allowed, Praveen. 6 lakh what is allowed will become income to the partner. But both are business incomes to the extent allowed. That too only for PFES, partnership firm, Vaira, assessed as such. Yes, sir. Then non-competing fees is also taxable. Then key man insurance policy yesterday I touched. One special unfortunate provision, 35 AD ನಲ್ಲಿ
ಎನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆದರೆ, ಡಿಮಾಲಿಷ್ ಆದರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ 35AD ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ 100% ಎಲ್ಲ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವಾಗ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುವಾಗ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. 28(6)A you have to discuss in detail when I go to capital gain. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ conversion of capital asset to stock in trade is a capital gain. Conversion of stock in trade, stock ಇದೆ ಅದು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಐ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಜನರಲ್ ವರ್ಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದು ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 29 says, while computing, consider all the provisions of 30 to 43D. 30 R3E of the building, to the point. R3E ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾಗರಿ? Rent, rate, repairs, taxes and insurance of a building. Okay, so basically under income tax we have 4 tangible assets: building, machinery, furniture and plant. ಇದೇ ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಭಾವನಾ, building, machinery, furniture and plant. So R3E of the building is allowed, whereas 31 says repairs and insurance, because earlier machinery ಎಲ್ಲ ರೆಂಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, that is also allowed. Then 32 talks about depreciation, one of the most crucial one. Depreciation we'll discuss in detail. 38 talks about 30, 31, 32. Suppose that building etc. is partly used for business, only that part used for business related expense are common sense. I have taken a building on rent. Ground floor is office, first floor is my house. Rent allowed is only 50%. How can they allow? It's a very basic. Rent, depreciation, repairs, whatever, proportionate allowed. Going good? Yes, sir. Yes, sir. अर्थ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now 32, most important section. Depreciation under business income are 2 RMRs. I am a power generating company, ಬಂತೇನ್ರಿ ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿ, ಅಥವಾ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಕಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಐದರ್ ಜನರೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ದಿಶಾ? ಜನರೇಟ್ ಕಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಮಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. KPCL ಬರುತ್ತೆ, KPTCL ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದೇ ಜನರೇಟ್ ಪವರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ SLM ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಜನರೇಟ್ ಕಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪವರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇ ಜನರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. BSCS ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಬಾಂಬೆ ಸಬರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ, ದೇ ಜನರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. It is an option given to them, SLM option. Once they select, they have to compulsorily follow that option. They cannot come out of the SLM. It is a unit-based option and not company-based. Say KPCL has got 5 units ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೋಗ ಜಲಪಾತ, ಬಿಡದಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ. 3 they want to follow SLM, 2 they want to follow WDV, absolutely fine. Unit-based deduction and not a company-based deduction. Are you clear, Baba? Right. Yes, sir. Next. Yes. So now 100 lakh is the cost, Charan. Assuming your claim depreciation for last 7 years, cost into appendix 1 year rate irutte, adu ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, SLM rate ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, don't worry. So whatever the rate you claimed last 7 years, Chaitra, we have claimed, let us say 70 lakh. 100 lakh, 70 lakh you have claimed. What is the book value? 30 lakh. 30 lakh. WD with the book value is 30 lakh. When this asset is sold at 24 lakh, 6 lakh is a loss on sale called terminal depreciation. It is deducted 100% if it is written off in the books of account. Whereas 30 lakh is the book value, sold at 35 lakh, 5 lakh is the profit because sale value is more than the WDV. That is called balancing charge under 41(2) business income. If you sell anything above 100 lakh, Annapurna, 120 lakh minus 100 lakh is called capital gain. At intermediate level, short-term capital gain under section 50A. Balance is called business income. Balance is called business income. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 200 pages ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ SLM. WDV is the beauty. ಅದು ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ರಿಕಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. WDV, first point, everybody normally comes under WDV. Even power companies not opting SLM, they will come under WDV. It is based on block of asset. There are 5 major blocks of assets.
intangible assets, everything under 1%, building, machinery, furniture, and plant. So plant includes vehicles, ship, surgical equipment, other anything which is not the building, machinery, furniture is a plant. And also having same rate of depreciation comes under one block. For example, office building 10%, furniture 10%, two separate blocks. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೇರೆ. Office building 10%, factory building 10%, both are coming under one block. Plant 15%, vehicle 15%, scooter 15%, cycle 15%, everything is one block because everything is a plant. So first identify the block of asset. Fast area. No, sir. No, sir. No, sir. Going good? All of you are able to catch? Yeah. Yes. Yes, sir. So plant, identify the block of asset. Once you put in a block of asset, go for a WDV formula. Illi kannu muchikondo follow the format. Opening WDV, add actual cost of addition, ಅಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಫೋರ್ 4th October, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಡೇಟ್ ಫಾರ್ 180 days or more? 4th October. 4th October 180 days, 4th October ನಂತರ 180 days. 4th October 4th October and onwards ಅಥವಾ ಬಿಯಾಂಡ್ 4th October? 4th October and onwards. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 31st March, February 28, January ಉಲ್ಟಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ. So any asset purchased 4th October and onwards, put to use the word, even though we normally say ready to use because of the Karnataka High Court decision, we go by put to use. So in that case, whatever is the depreciation into half ಮಾಡಬೇಕು. Use it for less than 180 days. Whereas if you use that more than equal to 180 days, it's the full depreciation. So open in WDV, add actual cost of addition, then ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮನಿ, ಆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದು WDV ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು. ಸೊ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ PGBP. Number 1, as per 145, which is the bracket 1. Vega, as per 145, which is the bracket 1. Either follow accrual or follow cash. Pranavelli. Either follow accrual or follow cash. Dash consistently. Point number 2. From the given P&L account or IND account, P&L account or IND account, consider disallowed expenses and non-business incomes. ಅಲ್ಲಿ P&L account ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ disallowed ಮತ್ತೆ what non-business incomes. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್. From the given receipts and payments account, bar cash book summary, ಚಿತ್ರ receipts and payments account ಅಥವಾ cash book summary, consider actual receipts in the current year. For the current year ಅಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸಾನ? In the current year. Plus perquisites, kind perquisites, business related ಇರ್ಬೇಕು ದೀಪ, kind perquisites minus actual professional payments, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾನ ವಿಕಾಸ? Less actual professional payment minus ಶ್ರೇಯಾ, ಶ್ರೀಜಾ, ಭರತ್. ಆಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಭರತ್, ನಿನ್ನೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಭರತ್ GP. Yes, sir. Add again. Yeah, right. Okay. Less
depreciation under section 32. Depreciation under section 32. Shreyas. Idu professional income. Chaitra. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Point number 3. Point number 3. 2 big arrow marks. Left side. Left side green ink alli deductions. Deductions. Which is the bracket? Normally same. Normally common for individually a company, etc. Normal. 1 or 2 exceptions irutte. Kavana. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ನೀನು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ಸೇಮ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೇಮ್, ಎಚ್ ಎಫ್ ಸೇಮ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಕಂಪನಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. Sorry, first one, capital A, specific deductions. Under that, capital A, specific deductions. 30, already 2-3 times ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ವಾ. 30 R3 TI of building. PP ಏನು R3 ಬಂದ್ರೆ rent, trade, repairs. R3 TI of building. Next 31 RI repairs and insurance ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಟಕ್ಕ ಮುಳು ಬರುತ್ತೆ ರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಮೆಷಿನರಿ ಎಲ್ಲ 1960 ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಈಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾ 31 ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಕಾವೇಜ್ ಸಿಗಲ್ವೇನೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಗಂಟನೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. 32 depreciation. Depreciation. 30 ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 35 scientific research. 35 AD. Capex except LGF. Capex PS budget recall ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. PS budget ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. Capital expenditure except land, goodwill, financial instrument. ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿ. Land, goodwill, financial instrument. Capex except what? Samita? LGF. Land, goodwill ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. For 14 specified businesses. Specified businesses. Which is the bracket? Different income. Old regime if opted. New regime ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು. Old regime if opted. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ which square FB S square W square H square I square C square H. which ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ರಿ, ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಡಿ. W square H square I square C square H square. which square ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಬಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಮೈ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರೋದು, ನಾವು ಫೇಸೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಬುಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಫ್ ಬಿ ಏನೋ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ ಚರಣ್. ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿ ಎದೆ ಬಂದು ಓದ್ರಂತ ಏನೋ ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಎಫ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 100% of capex. 35 AD. Next 35 DDA. VRS compensation 1/5. 1/5 is allowed. Next alle 36 other specific deductions. Other specific deductions say insurance premium, bonus or commission, interest on loan, ಯಾವ ಹೆಡ್ ಇದು? The PGB. Profit for PGBP. So if RPF ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆಂಗ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಂಗ್ಲ? Employer. Employer apostrophe S. Employers contribution to RPF, ACF, etc.
Bad debts subject to 36(2). Conditions ಇದೆ bad debts ಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋ. Bad debts subject to what? Sutesh? 36(2) conditions. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದೇ ಕಂಪನಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬರೋದೇ ಡೌಟ್ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಂಪನೀಸ್ 36(1)(7). ಬೇರೆ ಇದೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. 35D 35DD ಎಲ್ಲ ಇದೆ. 36(1)(9) ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಫುಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ 1/5. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 36 ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೆವಿನ್ಯೂ ಫುಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿ, ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 1/5. ಸೊ ಲೀವ್ ಒನ್ ಲೈನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ, ಜನರಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 37 within the bracket 1. 37 within the bracket 1. When 4+1 conditions satisfied. The important, extremely important section. 4+1 conditions satisfied. That is NOT capital letter ದೊಡ್ಡದಾಗಿ NOT not. ಆ ನಾಟ್ಗೆ ಮೂರು ಚಿಕ್ಕದು ಹಿಂಗೆ ಆರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ 30 to 36. ನಾಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. You're able to visualize, Baba? Abhay Kumar VEC. Not Yes, capital expenditure, not capex. Somajali, not personal Yes. expenditure, not capital expenditure, not covered 30 to 36. And ಅದು ನಾಟ್ ಆಗೋದು. And Manoj, incurred during the previous year, wholly and exclusively for the business, wholly and exclusively for PGB. ಇಷ್ಟು 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲೇ ವಿಜಿದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಫೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಲಾ, ನೋ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಫೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಲಾ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋ CSR. ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿ, CSR ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ 135 of ಮೆಹುಲ್ ಸರ್, CSR ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸುರಭಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋ when it is not permitted by under other law, like Indian Medical Council ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ನೋ when it is not permitted by other law. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಕಲ್ ಬರಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ 32, ಸೆಕ್ಷನ್ 32. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ SLM, ಸ್ಮಾಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. SLM ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಪವರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ or generating cum distributing. B, WDV for all. WDV for all others. ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ವಾ, ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಗ್ರಾಮರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೋನಾ ಕೌಶಿಕ್, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ ಬರೀ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ section 35. Section 35. Revenue expense related to business. Business related ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 100%. Revenue expense related to business, ಅದು
ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚೈತ್ರ ಅದರದ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ 100% ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ವಿಶ್ರುತ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಏನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವೈಶಾಲಿ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Anish, Adya. All donations for approved institution, university, etc. Approved institutions, university, IIT, etc. 100% only under old regime. Avana. 100% only under what? Arji Kanishk, old regime. New regime ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅರ್ಲಿಯರ್ 3 years scientific research ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಅರ್ಲಿಯರ್ 3, all of you are able to recall, including previous batch. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ? Earlier 3 years, dash rate, only raw material plus salary excluding perquisite. Srinivas, salary PP excluding perquisite, and capex except land. The 35(2A) ಇದೆ. If it is a company in-house ಇದ್ರೆ biotechnology ಮತ್ತೆ other than 11 schedule, they are also get 100% except land and building. Building is always under 35(1)(4). So, special. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, unabsorbed allowances to be set off against any income and carry forward for any number of years. ಇದು ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಮ್ಮೆ ರಿವಿಷನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರ ಸಮ್ಮರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ದಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಫುಲ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ಬುಕ್ ಪೇಪರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು 4 ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಫುಲ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಡ, ನೀವು ಒಂದು 3rd ಪೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಾಕು ಎಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ 4 ಪೇಜಲ್ಲಿ 6 ಪೇಜ್. ನಾನು ಒಂದು MS ಸೈಕಾಲಜಿಲಿ 1 ಪೇಜನ್ನು 2 ಪೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ 4 ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ 1 page, 1 book. 90% ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ನೀವು ಸಿಮ್ಮರಿ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಬೋರ್ ಆದಾಗಲೂ ಓದಿ, ಬೋರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲದಾಗ ಓದಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ two ways, two formula for success. Number 1, keep reading. Point number 2, refer point number 1. ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾ, ಮೂವ್ ಆನ್. ಅಲ್ವಾ? ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲಮ್ಮ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಬೋತ್ ಲುಕ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸೇಮ್. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಎಲ್ಲೋ ಹಳ್ಳೆಕಾಯಿ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೆನಪ. ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಪೊಲೈಟ್, ವೆರಿ ಒಂಥರ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೀವು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಗುಡ್ ಇರ್ಲಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಖದೀಮ್ರೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನೆ ಭಾವನಾ, ಶೋಭಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸಾರಿ, Unabsorbed allowances to be set off against any income and carry forward any number of years, which is the bracket rating curly, except salary. Salary ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 71, which is the bracket 2A. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಅದು 3 ಸೇಮ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್. 32 within the bracket 2,
comma 35 within the bracket 4 and different ink ಅಲ್ಲಿ only for companies. That is 19. ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. Decently fine. Yeah. Right side ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ 80% ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೇ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಒಂದು ಪೇಜ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಲವೆನ್ಸಸ್ 40 within the bracket small a. ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿ. ನನ್ಗೇನು ಲೇಸಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 40 within the bracket small a. ಇಲ್ಲಿ 1 by 1. Salary payable outside India or non-resident in India. ಇಲ್ಲಿ 40 small a ಪಕ್ಕ TDS default ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 40 small a TDS default. ಅದರಲ್ಲಿ 1 by 1 ಏನೋ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಬಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಟು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Salary payable outside India or non-resident in India dash 100% PD, 100% permanently disabled. P for Padmaja. So 100% PD, comma 7th of next month bar 30th April. ಇದಕ್ಕೆ 7th of next month ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಫ್ ಎ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ 100% ಡಿಸಲವ್, ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ. ಅದು ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತ್ಗೆ ಚಿನ್ಮಯಿ 30th April ವರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಚೈತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಮ್ಮ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ 40 within the bracket small a within the bracket I dash I ಅಂತ ಬರೀ. 40 ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲೆ within the bracket small I. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್. ಅದರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಲ್ಲ, other than salary, other payments to non-resident or other payment outside India or non-resident in India. The salary bit ಅಂತ 100% TD. T ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. 100% TD, ಟೆಂಪರರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್. ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 1. 40 ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಖಾಲಿ 1 I within the bracket I ಅಂತ ಬರೋದು ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಒಂದು 4-5 ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ IN ಇಂಡಿಯಾ 30% TD, 30% TD 40A 1A IA. ಆ 1 ಮತ್ತೆ 1Aಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ 139(1) ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 131 ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಲವ್, ಇಲ್ಲದೆ ಅಲವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 40 ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ನೋಟ್ 40 ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಆಲ್ಸೋ ನೋಟ್ ಡಿಸಲೌಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, FBT ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಲಾನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ಸೋ ನೋಟ್ ಡಿಸಲೌಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, FBT, ಏನು FBT, ದೆನ್ 10 CC tax, 10 within the bracket 10 CC. ಅಂಟಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಬೋರ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಇನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೇ ಸಾಲು 10 CC ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಸಲೌಡ್ ರೆಡ್ ಇಂಕಲ್.
Okay, na? It is about 40 small a. Next, underline. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಆಯ್ತು. 43B ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಸೋದು ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 43 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B 8 items being 3 plus 3 plus 2. So, 3 plus 3 plus 2 extremely important sections ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬರೆಸ್ತಾರೆ ನಾನು. 3 plus 3 plus 2 3 plus 3 plus 2 ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಯಾವುದು? ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. 3 ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದು? ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬೋನಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಷನ್, EL earned leave, RPF, ASCF, etc. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತಿಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗ ಮಾತಾಡೋದು. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಬಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಇದು 3 ಐಟಮ್. ಯಾವ್ದಮ್ಮ? ಬೋನಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಷನ್, ವೈರಲಕ್ಷ್ಮಿ. ದೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, RPF, SCF, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ದೆನ್ earned leave. ಇದು 3 ಆಯ್ತು. ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಚಂದನ ಛಾಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ 3. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ within the bracket scheduled bank, PFI, public financial institution, SFC, etc. and NBFC. ಇದು 3ಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ 131 ಒಳಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ 3 ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, 3 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, 2 ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಯಾವ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್? ಆಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲವಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ GST, ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್. GST ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲವಾಗುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವಾಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಜುವಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಪ್ರೋಚ್ ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ರದಾಗತ್ತೆ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಎನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್. ಇದು 8 ಐಟಮ್ಸ್. ಪಕ್ಕ ಬರೀ 139 ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್. 139 ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್. 30th November, 31st October, 31st July. 139 ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್. ಎಲ್ಸ್ TD 100%. ಸೊ 40A1 ಥರಾನೇ ಇದು. 40A1 ಥರಾನೇ ಡಿಟ್ಟೋ ಲೈಕ್ 40A1. ಏನು 40A1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ 100% TD, ಇದು 100%. ಅದು 139 ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. ಅಲ್ಲಿ 43B ಕಂಡಿರೋ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಮೇತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 43B within the bracket small h. ಹೊಸ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿತ್ತು. 43B within the bracket small h. MS ಖಾಲಿ MS, ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಮೀಡಿಯಂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. MS payments within the previous year or 45 days of the invoice by receipt. ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದು 45 days ಅಥವಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ 31st March ಒಳಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೇನು ಸಮಿತಾ 45 days of the invoice ಡ್ಯಾಶ್ 100% TD. ಈ ವರ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರಿಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. 43B ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ H. ವೈರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ವಿದಿನ್ 131 ಪೇಯ್ಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಪೇ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಬಿಲ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 45 days ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 45 days ಒಳಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಪೇಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿದಿನ್ ದಟ್ ಡೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಲೌಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ TD ಎಷ್ಟು? 100% TD. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? Yes, sir. Yes. Next one. 43B.
40 ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಆಯಿತು, 40 ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40 ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ, ಅದು 40 ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದು 43 ಬಿ ಮತ್ತು ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಸಿದ್ದ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕವನ? 40 ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ PFES partnership firm assessed as such. Enjoying all of you? Yes, sir. Yes, sir. Education is the better enjoyment life alilla. 40 within the bracket small b PFES partnership firm assessed as such. Interest on any amount of any partner. Look at the beauty. ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಲಿ, ಲೋನ್, ಇದನ್ನು ಮೂರು ಸಲ ಓದಿ. ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲೋನು, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಷ್ಟೇ ಪನ್ನಗಾದಿತ್ಯ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 12% ಅಲೌಡ್. ಅಂದರೆ ಡೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ 9% ಅಲೌಡ್, 12% ಆರ್ ಡೀಡ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 12% ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಡೀಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ 12% ವಿಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಇನ್ ಎ ಮಂತ್ ಈಸ್ 1 month. ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೆನಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 12%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ವಿಚ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಫೀಸ್, ಕಮಿಷನ್, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಫೀಸ್, ಕಮಿಷನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಕಲಿ ಓನ್ಲಿ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಗದ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ. ಓನ್ಲಿ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ as per the deed or 40B limits, whichever is less. 40B limit, whichever is less. Srinivas, deed is the constitution. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, whichever is less. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ within the bracket 40 small b limit ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ. ಫಸ್ಟ್ 6 lakh ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 6 lakh ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೇ ಬರೆದವರಿಗೆ ಸೇಮ್, ಮೇ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಮೇಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಮೊದಲು 3 lakh ಇತ್ತು, ಈಗ 6 lakh. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ 6 lakh ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, MCQ ಬರ್ಬೋದು. 90% ಆರ್ 3 lakh ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಗ್ರೀನಿಂಗ್. ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಬರೋದು. ನೀನು ಆಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೂ ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೀಡಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನೀನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಮಗು ಅಂತ, ಹೆಂಗೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೀಡ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೋ? ಅವ್ನು ಚರಮ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಡೀಡ್, ಸೊ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ 6 lakh 90% ಆರ್ 3 lakh whichever is higher screening. higher, and on balance 60%, and balance book profit at 60%. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು? ಮೀನ್ಸ್ PGBP, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಬರೆಯೋ PGBP means PGBP. ಬರೆ. PGBP, PGBP ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಟೈರ್. ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತ. ಅದೊಂದು ಈಗ ಪ್ರೂಫ್ ಅವನಿಗೆ. ಒಂದು ಮಸಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ. ಸರ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನನಗಿಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ. ಏನೋ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಟ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ, ಬರೀರಿ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಬರೀತಾವನೆ ಅಂತ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಏನೋ ಒಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಏನದು? Book profit means PGBP, add back entire remuneration to all but after eligible interest ಯಾವ್ದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಿಲವ್ ಮಾಡಿ.
ಅದು ಸಪೋಸ್ 18% ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ -12% ಆಫ್ಟರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎವ್ರಿ ಬಾಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. Yes. ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲೋ ಚರಣಣ್ಣ. ಓ ಚರಣಣ್ಣ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಗೂಬೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಅದೇನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ನು ಊಡಿ ಅವ್ನು ಕಾಯ್ತಾವನ, ನಾನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬೈ 6:30. ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಡಿ, ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಅವ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನದು? After eligible interest deduction. ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆರ್ ಯು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್? 40B? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಅಲವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 40 ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 40B, ಬಟ್ ನಾನು 43B ಬರ್ಸಿದೆ. 40 ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, 43B, 40 ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಥವಾ ಡಿ, 40 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ, 40 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಓವರ್ ರೈಡ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೊಡ್ಡವರ ಚಿಕ್ಕವರ? ಚಿಕ್ಕವರೇ, ದೊಡ್ಡವರೇ ಅಲ್ವಾ? 40 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಈಸ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಇವನ್ 40 ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ 40A ಅಂಡರ್ ದಟ್ 48 ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಮೇತ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. 48 ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Payment to relatives. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅನ್ರೀಸನಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಏನೋ ಗೌತಮಿ, ಅನ್ರೀಸನಬಲ್. ಸೊ Chaitra is my relative, Gautam is not my relative. If I pay 10 lakh and 12 lakh, 2 lakh is disallowed. Relatives ಇರ್ಬೋದು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅನ್ರೀಸನಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅನ್ರೀಸನಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಸಲೌಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, cash payment greater than 10,000 in a day to a person in aggregate. Cash payment. ಪವಿತ್ರ ಗುರಾಯಿಸ್ಬೇಡಿ, ಬರೀರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅದು ಓದೋಕ್ಕೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬರೀರಿ ಈಗ ಕವನ ಬರೆಯ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕವನ ಹೇಳ್ತಾ ಗೊತ್ತವ್ರು. ನಾನು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, 11ವರೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Sir, ನಾನು 28 years, sir. ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಈಗ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈವ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 48(3) ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 10,000 in a day to a person in aggregate. Under that 3 RMRs. 48(3) such expenditure disallowed. 4 lakh ಬಿಲ್ಲಿಗೆ 12,000 ಕೊಟ್ಟರೆ 4 lakh disallowed. Say for 4 lakh bill, 12,000 paid, 4 lakh disallowed. Second remark, 40A(3A) ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 40A within the bracket 3A. ಇಷ್ಟೇ ಓದಿ, ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಟ್ಲೇರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 40A within the bracket 3A. In the next year, ನೋಡಿ ಬೋನಾ, in the next year for allowed expenditure of last year. So next year of allowed expenditure of last year, only the payment is added, deemed income. Payment ಮಾತ್ರ ಇಸುತ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲ್ಲ. ಇಂಚಿನಾಡೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದೊಂದು ಯಜಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ಲಾಗೆ. ಸೊ ಮಳೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅವರು ಬರಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರಾಗಾರೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 40A which is the bracket 3A, repeat ಮಾಡಿ sir. 3A for allowed expenditure of earlier years ಅಥವಾ last year, such payment ಅಂದ್ರೆ about 10,000 rupees ಕೊಟ್ರೆ
Such payment is deemed income. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿವಲ್ಲ, such payment is a deemed income. So 4 lakh ಬಿಲ್ಲಿಗೆ 12,000 ಕೊಟ್ಟರೆ 12,000. Here 12,000 is deemed profit. ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಆದರೆ 4 lakh ಇಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಆದರೆ 12,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್, CapEx, capital expenditure. Second proviso to 43(1). Such payment is excluded from the cost. Sutesh, cost in the payment and minus that. Computer 4 lakh, computers 4 lakh, 12,000 cash, cost is equal to 3,88,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 12,000 ಮಾತ್ರ, 12,000 ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಆದರೆ ಚಿತ್ರ 4 lakhಗೆ 12,000 ಕೊಟ್ಟರೆ 4 lakh ಇಸಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 4 lakhಗೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು 12,000 ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 12,000 ಮೈನಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮಮತಾ 3,88,000. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೇನಮ್ಮ? ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು, ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೋಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಜರ್ದ ತಿಂದು ಬರೀ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಜರ್ದ ತಿಂದರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೀ ಈಗ. ಸೊ ಹಂಗಂತ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕವನು. ಸೊ ಅದರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್? ಅದರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಗೊತ್ತಮ್ಮಿ? Other than digital mode. What is digital mode? Digital mode, that is Account pay. Account pay draft ECS. Yes. Account pay check, account pay draft, ECS of bank ಅಥವಾ approved ಚಾರ್ಜ್ ಬರೀಬೇಕು. ನನ್ನ ಮುಖ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಬರೀ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ. Account pay check, account pay draft, then ECS, electronic clearing system. ಉದಾಹರಣೆ ಕವರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ. ಏನೋ ನಿಂದು ಏನೋ ಸ್ಟೋರಿ? ಏನಿಲ್ವಾ? ಸರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಡ್ತೀಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಏನ್ ಸಾರ್ ನಾನೇನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಐನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಡಿಸಲವೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 38 ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ 38 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏಟ್ಸ್ ಅದು ಬರ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ, ನೀವು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 38 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್, ದೆನ್ ಪಿಕೆ 30 31 32 ಅವರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು ಈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. 30 ಅದೇ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂತ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. 30 31 32 11:30 ಟೈಮಲ್ಲ, 12:30 ಮುಹೂರ್ತ ಇದ್ದಿತ್ತು. 30 31 32 ಸೆಕ್ಷನ್ 30 31 32 ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದ್ಯಾಟ್. ಒಂದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಟಕ್ಕ ಮಾಡಿ. ಚರಣ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಡನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಚಾರ್ಟ್. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ನಾನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದ್ಯಾಟ್. ಏನು ಚರಣ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ 15%, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ WDV 43.6 ಅದು 400 L. Add actual cost of additions 43.1. ವಿಯುತ ಇದ್ದಾಳ
actual cost of additions idea. Okay, bye. Wow. Hello to Shirin Siju. Actual cost of additions. Idin sir. Srija, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಕಿ ಅವಳನ್ನ. Actual cost of ಶ್ರೇಯ ಎ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶ್ರೇಯ actual cost of additions. ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಕ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾನ ಕೌಶಿಕ್ ಬಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿ ರೀಚ್ ಆದಿನ ಮನೆಗೆ. Yes, sir. ಬರೇ ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೇ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ 10th June 24 300 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಜಾ 10th December 24 ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಶ್ರೀಜಾ? No, sir. I went to temple and ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡು, ಅದಕ್ಕೇನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಪವಿತ್ರದಾಯ್ತು ಅಂತ ನಿಂದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಬೇಡ sir ಬೇಡವಾ? ಆಯ್ತು ಬಿಡಾಗ. ಬೇಡ. ಏನು ಬೇಡ. ಆಯ್ತು ಯಾರಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀಗ ಒಬ್ಬ ಇವಳಿಗೊಂದು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೀ ನೀನು. ಐನೋ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್ 10th December 24 100 lakh. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ठीक है 100 lakh ಟೋಟಲ್ ಬೇಡ ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮಾತ್ರ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 300 lakh. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಮೈನಸ್ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 500. 500 lakh. Yes. Right. So 500 lakh ಬಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes. ಅದರ 500 lakh is what? 500 lakh ಗೆ P ಅಂತ ಬರಿ. P. WDB. Yeah, WDV before depreciation. Two big arrows. Two big arrows. Left side. Less than Less 180 than red ink ಅಲ್ಲಿ less than 180 days. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಫಿಗರ್ಗೆ ಡಾಟ್ 100 lakh ಎಷ್ಟದು? Yes, sir. 100. Yes, sir. Underline right side normal black ink greater than equal to 180 days. 182 ಅಲ್ಲ 180 days. Greater than equal to 180 days. All done. Greater than equal to so greater than equal to 180 days. 180 days. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್? 100 minus 100 lakh. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಚೈತ್ರ ಹೇಳಮ್ಮ. ವೆರಿ ಗುಡ್. 500 lakh minus 100 lakh 400 lakh. 400 lakh ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ. ಡಬಲ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ D1 ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 100 lakh into 15% into half. 100 lakh into 15% into half. 100 lakh into 15% into half 7.5 lakh. ಅಲ್ಲೇ D3 ಯಾವ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲದು? ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್. D3 100 lakh into 20% into half. ಅದು ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 15%, ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 20%. 100 lakh into 20% into half 10 lakh. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಡನ್. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಾನು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೋ ಚೇಂಜ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. D2 ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ D2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಿಗರ್? 400 lakh. 400. 400 lakh into 15% 60 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಲರ್ ಕಾಣಬೇಕು. ಇಲ್ಲ Yes. ಸರ್ಗ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 400 lakh into 20%. 300 lakh. 400 lakh ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. 400 lakh ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಗರ್ ಅದನ್ನ ಡಾಟ್ 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 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. 300 lakh. 300 lakh. 300 lakh. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಎಡಿಷನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 100 lakh ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಿಗರ್ ಅಣ್ಣ? 300 lakh. 300. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತೆಗಿವಾಗ D4 ಮಾಡುವಾಗ 300 lakh ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಬೇರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಕ್, ಇದು 300 lakh. 300 lakh 20%, 60 lakh. All of you focusing. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Depreciation under section 32. So yeah, D1 plus D2 plus D3 plus D4. Yeah, Madhuri, Abhishek. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 13.7. 137. 137.5. 137.5 5. lakh. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಒಂದು ನೋಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? D3 ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಈ ವರ್ಷ ಹಾಫ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್? ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ರೈಟ್? Yes, sir. There's a beautiful discussion of presumptive taxation. ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಅದ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಒಮ್ಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ 2 ಸಲ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೆಯೋದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು, ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಯಾವುದು? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್? No, sir. No, sir. No, sir. ಸೊ ಇದಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ, ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 44A ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಟಿ ಹಾಕಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ when the gross receipt is more than 1.5 lakh in the earlier 3 years, ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆದರೆ anticipated. For all other professions and every business, when the turnover exceeds 10 lakh ಅಥವಾ total income exceeds 1.2 lakh, whereas individual ಅಥವಾ HUF ಗೆ turnover exceeding 25 lakh ಅಥವಾ total income exceeding 2.5 lakh. So they have to maintain the books of account. Whereas 44AB says your tax credit limit is more than 100 lakh normally. However, 44AD case ಅಲ್ಲಿ 200 lakh ಅಥವಾ 300 lakhs. So if your receipts in cash is less than equal to 5% and payment also less than equal to 5%, both are lesser, then 1000 lakh ವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. This is about 44A, 44A. Then presumptive income, 44AD, resident individual HF or partnership firm excluding LLP, turnover less than equal to 200 lakh into 8% you have to offer. However, digital collection up to 139(1) due date, whatever collection you make into 6% plus balance collection into 8%. So, however, it is not applicable if you are having agency business, commission income, chapter 6CSC incomes, ಅಥವಾ what is that 10AA incomes, 10AA income. And those SSCs, they have to offer minimum income. If they offer lesser than that, which is above the basic exemption limit, they are out of the same for current year and next 5 years. This is 44AD. Recall ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 44 ಅಡ್ಡ, ಚಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಡ, a film T ಹಾಕಿ up to 50 lakh rupees into 50%. However, if your digital collections are, cash receipt is less than equal to 5%, up to 75 lakh, you have an option. 44AD ನಲ್ಲಿ up to 300 lakh ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. Whereas 44AE, goods carriage vehicle, heavy goods vehicle, that's 12 tons or more, 1000 per ton per month or part of the month. ಅಲ್ಲಿ be careful ಇದೆ, month inclusive ಆಗಿರುತ್ತೆ always. Whereas other vehicles are 7,500 per month or part of the month or part of the vehicle. Are you clear? ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೂ ರಿಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ರಿಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಡಿ. ರೈಟ್. 44AD ನಲ್ಲಿ 5 yearsಗೆ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ, 44AD ನಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಯು ಟು maintain books of account and tax rate. 44AE ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ
ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಬೌಟ್ 10,000 ಇನ್ ಎ ಡೇ 2 ಎ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಬರೋದಲ್ಲ ಚರಣ್ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 10,000 ಇನ್ ಎ ಡೇ 2 ಎ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ 35,000 ಫಾರ್ ಗೂಡ್ ಟೆಂಪೋಸ್ ಆ 10th ಬರಿಯ ಹೋಗಲ್ಲಿ 10,000 ಇದ್ದಲ್ಲಿ 35,000 ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಟೆಂಪೋಸ್ ಲಾರೀಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 35,000 ಬೇಕು ರೈಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ 43(2) is paid plant definition books vehicle ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಕವನ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಲಿವರಿ 43(6) ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿ saw just now ಗುಡ್ ವಿಲ್ಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ 1/4/2020 ನಂತರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ ದೇವರು Yes, sir. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ತು ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ 32(1)(2)(a) ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಯ್ತು absolutely new plant and machinery used in factory for production. So 32, 35, 35 AB and ABB telecommunication license for the spectrum and life over the life it is around whatever the cost you incur. Okay, 35 AD ಈಗ ವಿಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ FBS ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ವಿದಿನ್ 7 years ಅಂತ ಏನೋ 8 years ಆ 8 years ಒಳಗೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆದರೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 35D ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ 35D ಇಲ್ಲ ತೆಗಿರಿ 35D ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ 35DDA ಸಾಕು DDA 37(1) ಆಯಿತು 37(2)B ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಲ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ 31 ಕೊಟ್ಟೆ 31 ಅಲ್ಲಿ 80cc ನ್ಯೂ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 14% ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 80cc 14% ಸಿಗುತ್ತೆ 10% ಅಲ್ಲ 40 ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 40 ಆಯಿತು 41 43B ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ನೋಟ್ಸೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ಯಾ ದೆನ್ tedious provisions collection and recovery of taxes. All of you listening? Yeah. Yes. sir. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸಮ್ಮರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಯ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ನಡ್ಪಡ ನಾವು ಚರಣ್ ಇವನಿಗೆ ನಮ್ಮ Rutvik. ಚಂದನ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅದು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ TDS and TCS ಚಾಪ್ಟರ್ 17B ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಚರಣ್ ಅದು ಹುಡ್ಡಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಎಸ್ ಸರ್ ಪೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಈಗ ನಂಬರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಯ್ಬೇಕಂತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಸರ್ ಅದೇ ಸರ್ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ 6 ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದು ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಿರುಪತಿ ಅಲ್ಲ ತಿರುಪೂರಿಂದ ಇವನಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತಿರುಪತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಲಾಡುನಾ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಬೇಡಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೇಳೋದು ಬೇಡವಾಗಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು TDS and TCS. ಎಷ್ಟು how many orders Collection and ಇದೆಯಾ? recovery of 58 units 58 58 ಆಯ್ತಾ ಅದು 60 ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಯಾರು ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು 60 ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಟೀಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ 3 sir, from there you can take 2 sir. Huh? Any excess is required, I ordered 3, from there we can give to somebody else if they ಹಂಗೆ 15 ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಡಿ 15 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓಡ್ಬೇಕಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಸಾರಿ
TDS provisions, chapter 17b. So any payer of the income to deduct the tax at source. So the basic provisions are, point number one, it is applicable to all payers other than individual and HF. This is ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಮ್ಮರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ HFಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. However, in the last year, if their turnover is above 100 lakh or above 50 lakh, then they should do the TDS in the usual way. Second point, 192 is an exception section, salary. ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್. ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 195. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎನಿ ಪೇಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನಲ್ಲಿ TDS 192 ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು 192 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೇಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಪೇ Manoj 25 lakhs ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ದೆನ್ 25 lakhs ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್, HEC ಏನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 3 lakhs ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ TDS ಎಟ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಬಿಲೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 87 ರಿಬೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ತಾವು ಬೈ ಆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೈ ಆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. If TDS is not done, then proportionate expenditure will be disallowed. For example, 10% ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಡಿಸಲೌಡ್. 10% ಬದಲು ಯು ಡನ್ 4%, 6%ಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಡಿಸಲವನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಯ್ಡ್ 10 lakh without TDS. Salary paid 10 lakh without a TDS. Disallowed 3 lakh. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, 30% disallowed. ನಿತಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ದೀಪಾ 30% disallowed. ದೀಪಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ದೀಪಾ rupees 20 lakh. TDS at 4% made instead of 10%. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. TDS made at 4% instead of what? 10%. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸಲವೆನ್ಸ್ 20 lakh into 30%. 20 lakh into 30% is equal to 6 lakh. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ 30%. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, 6 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ 10% 6 lakh, 6% ಎಷ್ಟು ಇದೇ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಫಾರ್ 10% ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ 6 lakh. Yes, ಫಾರ್ sir. 6% ಹೌ ಮಚ್? 4. 6% ಹೌ ಮಚ್? 10% 6 lakh, 6% ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3.6. ಮಾಡಿ 3.6. 10%ಗೆ 6 lakh ಆದ್ರೆ 6%ಗೆ ಎಷ್ಟು? 3. 6 lakhs. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಭಾವನಾ. ನೀನು 10% TDS ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕೂಡ ಮೇಲೆ. ನೀನು 10% ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 30% ಡಿಸಲೌಡ್. 20 lakh 30% ಎಷ್ಟು? 6 lakh. ನಾವು ನೀನು TDS ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ? 4% ಮಾಡಿದ್ಯಾ 6% ಮಾಡಿದ್ಯಾ? 4%. 4%. ಸೊ 4% ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಅದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸೊ 10%ಗೆ 6 lakh ಡಿಸಲೌಡ್ ಆಗ್ತದೆ. 6% ನಾನ್ ಎದೇರೆನ್ಸಿ, ನಾಟ್ ಎದೇರಿಟೆ, ನಾನ್ TDS 6% ಮಾಡಿಲ್ಲ. 6%ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸಲವ್ ಆಗಬೇಕು? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 10% ನೀನು TDS ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ? ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀನು 10% ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ TDS 10% ರೇಟ್ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, 30% ಡಿಸಲವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 20 lakh 30% ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಕೀರ್ತಿ? 6 lakh. 6 lakh. 10%ಗೆ 6 lakh ಎಲ್ಲ ಡಿಸಲವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ? 6% ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ದೇವರು 10% ಡಿಫಾಲ್ಟ್ 6 lakh, 6% ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಎವ್ರಿ ಬಾಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. Yes. ಅಲ್ಲಿ Sir, ಅದು ಅಮೌಂಟ್ 3,60,000 ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು,
ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಮ್ಮ. 10%ಗೆ 6 lakh ಆದರೆ 6%ಗೆ 3,60,000. ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರೊಂದು 2 marks ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 184 ಈಗ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಬೌವ್ 5,000. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಬೌವ್ 5,000 rupees, 40,000 in the case of banking company, 50,000 in the case of resident senior citizens. Then lottery gitri ಎಲ್ಲ 30% rate, normally about 10,000. Whereas winning from online games ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. 1 rupee ನೆಟ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ಸ್ at the end of the year ಮಾಡಬೇಕು. 184C is important. ಒಂದು ಬಿಲ್ ಸಾಗರೆ ಅಬೌವ್ 30,000 ಅಥವಾ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಬೌವ್ 1 lakh rupees ಇದ್ದಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಚ್ ಎಫ್ ಪಿ ಇದ್ರೆ 1%, ಅದರ್ಸ್ಗೆ 2%. ಎಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 5% TDS ಇತ್ತು. ವೆರಸ್ ಫ್ರಮ್ 1st October 24 ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು 2% ಆಗಿದೆ. 2% ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 184IA ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಾನ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ 50 lakh ಆರ್ ಮೋರ್, ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 50 lakh ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅದರ ಮೇಲೆ 1% ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು 184IB is also important. You being individual HF payer, ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇರೆ TDS ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ and if you are paying more than 50,000 per month ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ 5% TDS, 2% from 1st October 2024. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಂಟಿಗೆ ಅಬೌವ್ 2,40,000 a year you are supposed to do 2% TDS normally. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಗೆ 10%. 184J is extremely important. 5 ಐಟಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ, FTS, ದೆನ್ ನಾನ್ ಕಾಂಪಿಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸ್, ಅದು 4 ಐಟಮ್ಗೆ 30,000 ವರೆಗೆ TDS ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನರೇರಿಯಮ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ TDS ಮಾಡಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲಿ 10%, ಬಟ್ FTS ಇದೆ, ದೆನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿನಿಮಾ ಅದಕ್ಕೆ 2% TDS. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 194R ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಅಬೌಟ್ 20, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, about 20,000 10%. 184O ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 1%, ಬಟ್ 1st October 0.1%. ಎಲ್ಲ TDS ರಿಟರ್ನ್. TDS ಯಾವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ ಆಸ್ ಪರ್ 17B? ವಿದಿನ್ 7th of next month, ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಇದು ವಿದಿನ್ 30th April. TDS ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. TDS ಪೇಮೆಂಟ್ by 7th of next month, comma, for 30th, for March by 30th April. Next, TDS quarterly returns. Quarterly return 1 month. Every quarter I 1 month. 1 month time irutte. Semicolon. Last quarter ge 2 months. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Whereas ITR, income tax return, next income return, due date 30th November for transfer pricing, 31st October for companies and audit cases, 30th November transfer pricing, 31st October for what? Company and audit case. Company audit case, and 31st July for all others. ಈ ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ. ಜನವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. 184T ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮಿಂದ ಅಬೌಟ್ 20,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾವಿಷನ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮಿಂದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಫೀಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಬೌಟ್ 20,000 ಕೊಟ್ಟರೆ 10% TDS ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ TCS, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. TCS 206C1G ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಬೌವ್ 7 lakh ಬರೋದು. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರದ್ದು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು. TCSಗೂ TDS ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ TDS ಪೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, TCS ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ TDS, ದೆನ್ ದ ಡಿಸಲವೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. TCS ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ TCS ಈಸ್ ಆನ್ ರಿಸೀಟ್ ಬೇಸಿಸ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ಏನಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು? Yes. Yes. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ ಮೈಕ್ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಯು ಥ್ರೂ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. January 25 ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಶೋ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಆಪ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ default new regime 115 PS. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? When opted out of, Default. Default regime. opted out of default new regime under 115 BSc. Normal ಅಂದ್ರೆ old provision. ಅದು when you opt out. New regime ಯಾವುದು? 115 BSc. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಕವನಕ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yes, sir. ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ದ ಓನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ 50,000 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 lakh ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು. 2 lakh ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಸೊ GAV ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 6 months. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 5,000. 55,000 NAV. ಅದಕ್ಕೆ 30% ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲಿ 60. ಸೊ 11,500. ಸೇಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಲ್. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ 30,000 ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಯ್ತು ಅದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 60 + 40 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 50,000 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. 40 + 60 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಹಾಫ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್, ಹಾಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 50,000 ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಆ 50,000 ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 30,000 ಮಾತ್ರ. ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ 30,000 ರಿಡಕ್ಷನ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 lakh rupees ಸಿಗೋದು ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಯಾ. ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ನೆಟ್ 41,500 ಮತ್ತೆ 11,500 ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡಿಸಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಟು ಬ್ರದರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಲೇಟಿವ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಲೇಟಿವ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಲೇಟಿವ್. ಸೊ ಈ ತರ ಚಮಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಗಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಡಿಸಲವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಲೇಟಿವ್. ನಿನ್ನೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ? Yes, sir. In relation to her employment with care hospital, that is salary related expense ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. She is getting salary, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Power and fuel related to the power backup, personal expenditure not allowed. Municipal tax of the house property not allowed. House property interest is not allowed. Anything related to personal ಅಥವಾ other heads not allowed. This is the beauty of this question. Allowable expenditure related to business, depreciation, equipment ಅಂದ್ರೆ 15% ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. 25,000 ಪೇಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಬಾ? Yes. ಯಾ. Then Yes. items to be treated under other heads, salary, rental income. ಇದು ಈ ಆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 1,80,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ 1,80,000, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಹೆಡ್? ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್. Other source. ಪವರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆನೆಂಟ್, ಅದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು 80 ಅಂತ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 8,14,500.
ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. ಹಲೋ Yes. Yes. ಹಲೋ Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ಕ್ವಶನ್ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸ್ 194J ನಲ್ಲಿ ಅಬೌವ್ 30,000 rupees ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು TDS ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 32 is a beautiful concept. 32,450 is the amount which is including GST. ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. TDS normally exclusive of GST. ಇದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. TDS normally exclusive of GST. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 32,450 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 32. divided by 118 into 100. 32,450 divided by 118 into 100 is equal to 27,500 ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 27,500 which is less than or equal to 30,000. 194J ನಲ್ಲಿ 30,000. ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ GST ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ GST above 30,000, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ GST below 30,000. ನಾರ್ಮಲಿ GST ಮೇಲೆ GST is a tax, ಅದಕ್ಕೆ TDS ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಲೋ 30,000 there is no TDS required. Understood, Baba? Yes. 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 TDS. No payment for use of computer software. Okay. No tax is required. Okay. So ಇದಕ್ಕೆ TDS ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. Same way, fees for technical service also comes under 184J. About 20,000 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲಿ TDS ಬರೋದಿಲ್ಲ. Next, fees for teaching accountancy to his son. Okay. So accountancy 184J ನಲ್ಲಿ only if it is a part of the professional services. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಚಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪರ್ಸನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲಿ TDS ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ January 25 ಸಜೆಸ್ಟ್. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಐ ರಶ್ ಟು ದ ಯೋಗ. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್. ರೀಸನಬಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಸಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ 8 o'clock ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Bye, Nice sir. to meet you. Sir, bye, sir. Bye, sir.